అప్సా స్వచ్ఛంద సంస్థలు పేదలకు చేస్తున్న సేవలు అభినందనీయం. అప్సా రైస్ స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ట్రాన్ సహకారంతో బాలాపూర్లోని అక్షర పాఠశాలలో రిటైల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ పూర్తి చేసుకున్న విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్ ప్రదానం చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా అంతర్జాతీయ ట్రాన్ వ్యవస్థాపకుడు శ్రీ బిఎస్ నగేష్ మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ నైపుణ్యంతో శిక్షణతో ప్రతి ఒక్కరూ ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందవచ్చు అన్నారు. ముఖ్యంగా వికలాంగుల విద్యార్థుల కొరకు మా సంస్థ ఎలాంటి శిక్షణ కార్యక్రమాలకు ఉచితంగా ఇవ్వడానికి మా సంస్థ ఎల్లవేళలా సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని నగేష్ అన్నారు. అనంతరం బడంగపేట మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిప్యూటీ మేయర్ ఇబ్రహీం శేఖర్ మాట్లాడుతూ స్వచ్ఛంద సంస్థలు వికలాంగుల కొరకు ఇలాంటి శిక్షణ కార్యక్రమాలు చేయడం మరియు వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడం ఇలాంటి కార్యక్రమానికి నన్ను పిలిచిన స్వచ్ఛంద సంస్థలకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ నైపుణ్యత శిక్షణతో విద్యార్థుల శిక్షణ పొందుతారో వారి కుటుంబంలో మార్పు వస్తుంది అన్నారు. అనంతరం జెడ్పీటీసీల రాష్ట్ర సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి పోతుగంటి భరత్ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ స్వచ్ఛంద సంస్థలు చేస్తున్న సామాజిక కార్యక్రమాలు అభినందనీయమన్నారు. ఇలాంటి విద్యార్థులకు తమ లక్ష్యమే గురించి శిక్షణ ఇవ్వడమే కాకుండా వారికి ఉచిత కంప్యూటర్ మార్కెటింగ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇవ్వడం చాలా సంతోషకరం అన్నారు. నా వంతు సహాయం విద్యార్థులకు అందిస్తానని అన్నారు. మహిళా శిశు సంక్షేమ మరియు వికలాంగుల సంక్షేమ శాఖ అడిషనల్ డైరెక్టర్ రాజేందర్ మాట్లాడుతూ స్వచ్ఛంద సంస్థలు చేస్తున్న సామాజిక కార్యక్రమాలు అభినందనీయమన్నారు. మా శాఖ కూడా సహాయ సహకారాలు అందిస్తామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ట్రాన్ రీజనల్ మేనేజర్ సురేష్ కుమార్, అడిషనల్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ప్రవీణ్ హజారే, రూరల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఈ కార్యక్రమంలో ట్రాన్ రీజనల్ మేనేజర్ సురేష్ కుమార్, అడిషనల్ అప్సా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ప్రవీణ్ హజారే, రూరల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ సంస్థ ప్రధాన కార్యదర్శి వ్యవస్థాపకుడు అమరీందర్ గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. And in the last 11 years we have scaled 21,000 punk youth and 6,000 trainers. Trainers started only 3 years back. Punk we started 11 years back. Each one of you is supported by some donor somewhere. I'm not the donor. I'm only a sutradhar for this program. Trrain is only a sutradhar for the program. We are creating a platform. But for 27,000 people, there are so many people. Here it is all Accenture which has supported you. So I think we need to clap and thank those donors who support you. They don't know whom they are supporting. And I think the most important is these are all people who are supporting you selfless. Because they don't even know whom they are supporting. So they can't even come and say, hey, give me this back, give me that back. So this whole program is about inclusion. Including the donors who are somewhere else. Including your parents. Including the society. Including dignitaries like this who come to programs to support. Each one of them is busy, but they have taken time. So it's all about others who do for you. But what is the lesson I want you to learn from here? What will you do for your community later on? If 500 people have helped create livelihood for 21,000 plus 6,000, can you each one support one more in the next 3 years? Just imagine what we can do. If 21,000 support one more, it will become 42,000. If you support again one more, it will become 84,000. The whole program can be multiplied. India, as per record, has 26 million, 2.6 crore disabled youth or disabled people. If we have to create a livelihood for everybody, we have to all work together to multiply. I think that is very, very important. So I want you all to think, because for us, for Trrain, you all are ambassadors. Okay, you are all our brand ambassadors, punk ambassadors, trainer ambassadors. When you go to a hospital, you are working. If somebody says, you know, she's doing such a good job, we feel so good because you are our ambassadors. So, as ambassadors, you have to take this forward. We alone cannot do anything. Yeah, so that's one thing I want you to remember, the gratitude to people who help all of us come together. The second thing I want to share with you is, a lot of times when I meet youth like you, they tell me, I don't want to do this job, I don't want to do this job.
I want a sitting job, I want a desk job, I want a government job. But friends, there is no job which is small. There is no job which is small. Every job that you think is a dirty job, every job you think is not possible, your mother and father have done it for you. So if your mother and father can do the job for you and it is not dirty, then how can you say that this is not the right job? You go to McDonald's, the CEO of McDonald's starts his career by sweeping floors. You ask people who have come to serve as politicians, serving the community, they have to walk miles and miles on the road before they can really get their cars to walk. Everybody works hard, starts from the bottom. So unless you take the first step to climb, you can't reach the top. So remember, no job is small. He started as associate, now he's an executive there. All of you will grow. So that's the second lesson I want you to remember. It's very, very important for us. And the third more important thing is, you have got, give it back. Your parents really require you. Just to tell you, our 21,000 youth, 6,000 women, average 75%, 72 point some people have got job. The average salary they have got is 12,000 rupees per month. At 12,000 rupees a month, 1,44,000, you are all already above the poverty level of this country. You are no more poor. So the first we have to become rich at our mind. Okay, we always want to become rich in our pockets. No, you have to become rich in your minds. And you already become richer than where you were. So at Punk, at Trrain, our dream is to see that we create a platform over the next 10 years and are able to create at least 10 lakh jobs for people like you. In the last 10 years we have done 27,000, 26,000. In the next 10 years we want to do 10 lakh jobs like this. I can't do it alone, we can't do it alone. All of us have to do it together. But we are on that journey. 10 years back when I started Trrain, I had no clue about Punk, Trrain, skilling, livelihood creation. I had no money, nothing. But see how everything has come together. I'm sure we will do it. 10 years down the line, if I come here, this will be a center, we will have 1,000 people sitting for a graduate. Rice NGO. Actually, this place is ours. Actually, we know as a principal of this school, but you know the Rice director. We are established in 2009, working in different activities, health, education, women empowerment, and livelihood. As a part of livelihood and women empowerment, we are associated with Trrain from the last 2021. We have distributed here only Corona kits and Corona vaccination, and now we are training. From the last year, we have completed 371 women batches and Punk, including Punk. So this year we have completed 60 Punk and 60 women batches. Those who are placed in different places, we are very happy, and please inform to your friends, those who are willing to join in our institution. We will give you assurance, we will give a place in different places. Thank you very much. Thank you. ఆలోచనతో మంచి అవకాశంతో ఈరోజు మీ అందరి ముందు వచ్చి స్టేజ్ మీద నుంచి మాట్లాడటం అంటే మాటలు కాదు, ఎవరు మాట్లాడలేరు. నేను కొన్ని వేల మందిని, లక్షల మంది చూసి వచ్చి చెప్తున్నాయి మాట. మీ అంత అద్భుతంగా ఎవరు మాట్లాడలేదు. ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్కి మేము అటెండ్ కాలేదు ఇంతవరకు. అందుకోసం నన్ను పిలిచినందుకు అమరేందర్ గారికి మరియు మధుబాబు గారికి ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. నేను కొంచెం ఎక్కువసేపు మాట్లాడతా, వినలేక పొడిపడిగా కాకుండా, ఎందుకంటే మీతో మాట్లాడడం నాకు ఇష్టట్లేదు, మీకు అందరికీ తెలుసు. కానీ జాబ్స్ ఎవరికి దొరుకుతున్నాయంటే పని చేయాలనే ఆలోచన ఉన్నవాడికి, ఏదైనా అవకాశం కల్పిస్తే అందిపుచ్చుకుంటామని ధైర్యం చేసి ముందుకెళ్లే వాడికి మాత్రమే జాబ్స్ వస్తున్నాయి. అందులో మీరున్నారు. అందుకోసం మీ అందరికీ, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు అన్నీ తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఎక్కడో ఆగాల్సిన అవసరం లేదు. జీవితం ఒక్కొక్క అడుగు ముందుకు వెళ్తుంది. ప్రతిసారి టాప్కే పోవాలంటే ఎవరికి సాధ్యపడదు. ఆ వచ్చిన అవకాశాలు, ఇప్పుడు ఆవిడ మాట్లాడింది, 2 పిల్లల తల్లి, వాళ్ళ పిల్లలు స్కూల్ పంపుతూ ఇక్కడికి వచ్చిందంటే, వాళ్ళ పిల్లల్ని స్కూల్ పంపుతూ తను ట్రైనింగ్కి వచ్చింది, పిల్లలతో పాటు తను నేర్చుకుంది. ఇవాళ పిల్లలకి వాళ్ళ మదర్ ఒక మోటివేషన్. ఇక్కడ మీ ఆత్మగౌరవంతో సంపాదించలేము. మీకు ఇంట్లో
మీరు డబ్బులు అనేవి పెద్ద కౌంట్ కాదు, అది మీరు 12,000 20,000 అనేవి కొన్ని ఇళ్ళల్లో ఉంటాయి గ్యారెంటీగా. కానీ మీకు మీరు సంపాదించడం ఏంటంటే తమ్ముడు మాట చెప్పిండు, నేను తమ్ముడికి ఇవ్వగలుగుతున్నా ఈరోజు, వాడు ఒకనాడు నాకు ఇచ్చాడు, నేను ఈరోజు వానికి ఇస్తున్నా అంటే డబ్బు ఇస్తున్నా కాదు, అంటే నేను ఆత్మగౌరవం సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్తో బతున్నాను మనం గ్యారెంటీగా ఎట్లా చెప్పాడు. దిస్ ఈజ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది వచ్చినోడు అది లోపల ఉంటే వాడిని ఎవరిని ఆపలేదు, అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ. ఎదిగేటోళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు, 10 శాతం ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆమె ఎంప్లాయీ 2 పిల్లలతో నేను చేశాను. అది ఎందుకు అంటే ఒక కాంపిటీషన్. 2 విషయాలు ఆమెను మనం గమనించవచ్చు. ఒకటి ఏంటి, తన కుటుంబంలో పిల్లలకు ఇబ్బంది అవుతుంది, తన భర్త ఒక్కనే ఆదాయం సరిపోవట్లేదు, తన పిల్లలకి మంచి విద్యను ఇవ్వలేకపోతున్నా అని ఏదైతే ఆలోచన ఉందో తను ఏదో చేసి సంపాదించి భర్తకు సపోర్ట్ ఉండాలి, పిల్లలకి మంచి చదివించాలి, మాకంటే మంచి జీవితాన్ని వాళ్ళని లీడ్ చేసేట్టు చేయాలని ఒక సంకల్పము ఒక కషే ఆమెకు ఆ ఉద్యోగం చేయడానికి ప్రేరేపించింది. అది ఇప్పుడు ఆమె ఏమంటుంది, నేను డబ్బు సంపాదించిన అంటలేను, నేను కూడా ఇంటికి సహాయపడుతున్నా అంటే మా భర్తకు నేను తక్కువేం కాదు అంటున్నా. ఆమె డబ్బులు కూడా సంపాదించాలి. ఇప్పుడు డబ్బు చాలామంది ఉన్నారు, చాలామంది నాగేస్తారు డబ్బున్న చాలామంది ఉన్నారు, కానీ అందరూ పేదలకు సాయం చేయాలి, లేకపోతే ఈ మానవత్వం ఇవన్నీ సమాజంలో అప్లిట్మెంట్ ఈక్వల్ చేయాలనే ఆలోచన చాలామందికి ఉన్నది కదా. అని అరే నాగేశ్వరకున్న మనసు కూడా మీకు ఉండేటట్టు తయారు కావాలి. కాబట్టి మనల్ని ఎవ్వరు కూడా మనం నిజంగా సంకల్పిస్తే మనల్ని ఆపటోళ్ళు కూడా ఎవరు లేరనే విషయం కూడా నేను స్పష్టం చేస్తున్నాను. అయితే బాలాపూర్లో కూడా నేను ఒకసారి గెలిచి 4 సార్లు ఓడిపోయినా, ఒకసారి గెలిచి 4 సార్లు ఓడిపోయాను. 4 సార్లు ఓడిపోతే 6 మంది మనుషులు మంది బర్బలం తిరగటోని అన్నీ పోయినాయి. ఆఖరికి యాక్టివ్ వచ్చింది నాకు. మళ్ళా రూట్ మార్చలే, మళ్ళీ ఇలా కారు 40 లక్షల కారు మళ్ళీ వచ్చేసింది, డిప్యూటీ మేయర్ కూడా వచ్చింది. నేను ఒక్కటే గెలిచిన, 32 మంది కౌన్సిలర్లు ఉంటే కార్పొరేటర్ల నేను ఒక్కటే గెలిచిన. 5 కోట్లు కావాలన్నా డిప్యూటీ మేయర్ అంటే డిప్యూటీ మేయర్ అని చెప్పింది. ఒక 20, 30, 40 కడుతున్నారు, కానీ క్లీనింగ్కు బడ్జెట్ కేటాయించట్లేదు. ఈ టీవీలలో కూడా ఎవరు చూపెట్టరు, ఇవన్నీ టీవీలో చూపిస్తారు. యాక్చువల్ సబ్జెక్ట్ టీమ్ ఉన్నది అవుతుందో నిజంగా ఒక అమ్మాయి రేప్ అయిందని, లేకపోతే చంపేసిరని, లేకపోతే ఇంకోనో కొట్టిరంటే రోజు 20 సార్లు చూపిస్తారు. నిజంగా అమ్మాయిల ఆత్మగౌరవ సమస్య. నేను కౌన్సిలర్ ఉన్నప్పుడు కూడా 18 మంది లేడీ కౌన్సిలర్లు ఉన్నారు, ఇప్పుడు కూడా 18 మంది లేడీ కార్పొరేటర్ ఉంది. అమ్మ మీరు మాట్లాడతలేరు, ఆత్మగౌరవ సమస్య. ఒక అమ్మాయిలు అంటే 8 to 15, 16 ఇయర్స్ ఉన్నోళ్ళకు టాయిలెట్ ఫెసిలిటీ లేక వాళ్ళు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయాలని ఆఖరికి కొట్లాడి ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్తో 50 లక్షలు శాంక్షన్ చేయించేసినాం. ఇలా పేపర్లో వచ్చింది 90% అబ్బాయి డిజేబుల్ అంట, కానీ చెస్లో వాడు ఛాంపియన్ అంటే కదా. కాబట్టి న్యాయం అనేది మనం ఖచ్చితంగా గెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలనుకున్నదో సంకల్పం మీకు ఉన్నదో ఖచ్చితంగా మీరందరూ కూడా గెలవగలుగుతారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరేమైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ అందు ఉన్నా, ఈ ప్రాంతంలో మీకు ఎప్పుడు ఏమైనా పనులున్నా, పర్సనల్ పనులున్నా, ఇంకేమైనా ఇష్యూలున్నా డిప్యూటీ. Happy to be in Hyderabad, especially attending this program, which is a part of our Trrain organization, where we actually skill young women from various places within the state and actually skill them to get them jobs. We also actually skill persons with disability and actually help them get jobs. This program in the last 10 years has created livelihood for 21,000 PWDs, and I'm so happy and so proud to be part of this program here, because as per the government statistics, 26 million persons with disabilities are there in their country, and it is important for us to become inclusive, include them in our community, include them in our society, and see that they get jobs because they can stand on their own. They should never be felt excluded, and that's part of our program. When you look at diversity and inclusion, India is still far behind compared to the modern world for women to come in jobs. So we want to encourage all women who are there to really take on the job. So our work in Trrain is to skill them over a 45 days program, ensure that they are skilled enough to take up jobs. And since they work in retail, they face the customers. And I can assure you, once they face the customers, they become so confident they can fly. And that's why we call our program Punk Wings of Destiny. So we help them strengthen their
wings and then they fly to their destiny. I'm so proud and I hope that we are able to do much, much more in the state of Telangana. Thank you. If in the last 1.5 years, we have trained more than 6,000 people, but here you have people coming from all over the state, and we have 3 partners, and the partners together have trained. I think we must have trained about 1,000 odd people in the last. Yes. Yeah, we already trained about 1,000 odd people, and more than 70% have got jobs. So this is a skilling livelihood program and not a training program. రూరల్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ రైస్ స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ద్వారా ట్రైన్ వారి సహకారంతో లాస్ట్ 2021 నుండి ఇప్పటివరకు 272 మంది ఉమెన్స్ని 60 మంది మా పీడబ్ల్యూసీని పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీ వాళ్ళని ట్రైన్ చేసి ఈరోజు వచ్చినటువంటి ట్రైన్ ఆర్గనైజేషన్ ఫౌండర్ నాగేష్ గారికి, ట్రైన్ ఆర్గనైజేషన్ రీజనల్ మేనేజర్ సురేష్ గారికి, అందరికీ